You are asking or seeking for respect, first respect yourself. Those are grown-up men and those are grown-up men and women whom you are addressing, but as if you are addressing school kids or school children. You intimidating them. You're seeking for respect. First respect mwewe chitiwo basajja mmwe mulekerawo kumanyira abantu. Gwe nkuvuddeko kati osaba respect. Bano bakyalibo eno video angle 2 gye mutalabye eno angle 2. Abakaba mangu temukaba eno angle 2. Ku violence yaliwo entebe mu dduuka mu supermarket mubakubire muvubuka oli kati eno angle 2. So, Norman Musinga, you are seeking for respect in such a manner. Your comrades, the M23 rebels, who are stationed in Uganda, torture and kill innocent Ugandans. Then you seek for respect. And I'm here to inform the international community that the former Inspector General of Police, Kare Kareches Kaihura, is the one housing all the M23 rebels in Kisoro. I'm repeating this statement. The former Inspector General of Police, Kare Kareches Kaihura, is the man housing, funding, supporting M23, which is operating in DRC Congo in the mission of taking over Congo, but in the process they massacre innocent Ugandans. So, after the agreement between President Trump, President Tshisekedi, and Paul Kagame, some of the rebel soldiers belong to M23. Now they are housed in Kisoro, controlled, funded, instructed by Kare Kareches Kaihura. That is among the people who were dressed in SFC uniform, deployed to torture and kill innocent Ugandans during the 2025 campaigns of Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of National Platform. You've been witnessing the soldiers of the same structures camouflage and cover up their faces, holding guns, bayonets, sticks, beating around people. Those are the people who were instructed by Kare Kareches Kaihura to carry such operations against innocent Ugandans. So, international community, be aware. It is Museveni and his former Inspector General of Police Kare Kareches Kaihura who housing rebels of M23 in Kisoro district. Nchidam. Ndi wano kutegeza bana Uganda mwenda. Avuka lwe mwala bakuba abantu emiga bataddeko mu Kisoro tonjo mu Kokolo. Bayekera ba M24 bonanga batuusi. Bebali ku mulimu gw'okkuba bamanya olulimi Oluswayiri. Bebali mu kkuba abantu nenga Kare Kareches Kaihura yabakuŋŋaanyira yabalina ekisolo. Bano bajja obujjanga baleeta mu bantu okkuba n'okutta.
So mukulu Norman Musinga bwoyimirira mu bantu abakulu n'otandika obbatiisatiisa nti you need respect, tosobola kufuna respect nga mukuba abantu emiggo, mukuba abantu tear gas, temwagala bantu bakuŋŋaanya. Mukimanyi nti during campaign time eberanga Christmas season nti abantu bali free okusanyuka n'okuwagira gwe baagala, but why do you have to restrict people obakuba emiggo? Lwaki mu restricting abantu? Right now, I have information which shows that there is ongoing kidnapping and arresting youth across Busoga and in Buganda. Day and night, hundreds have been arrested, and the kidnapping is still going on in Buganda and in Busoga on daily basis. As we speak right now, almost 10 of our comrades in Busoga, more especially in Virginia, they were kidnapped and they were killed. They are not to be seen by the police, SFC, and the military. So you can't ask for respect when your comrades in forces, they kidnap, they kill Ugandans, innocent Ugandans. That is what you think that you should be respected. No. Mulekera okutta abantu. Temulina monopoly ku violence. Ekyo nyinza obbagamba era mukikomye. Abaana babandi mulimu okubawamba mumunoonya balingirira abagenda okuteka pressure mu protest vote. Nobody knows protest vote, including I myself. Protest vote sigimanyi. Teri munna Uganda amanyi protest vote. Teri agimanyi, teri agikola wabula yo weeri. Okitegera bulungi. So bwe munaakwata abantu mugenda bamalonga muza protest vote iri mu bantu. No. Protest vote is their responsibility to protect their votes and to remove Museveni from power. So gonna kwa mga simanyo lingi mugenda kwata mujja kungana Museveni kenyiri mukutte. Buuza mukama omuhozi lwaki akwata ba indigenous general Kano bonna abadde mu UPDF abatadde mabuusu kubanga atya tamanyi protest vote ya Kyagulanyi, protest vote ya Maje, protest vote ya prison tajimanyi kyava akwata bamanyi tebamwagala. Nchiddamu, there are thousands, hundreds of indigenous UPDF officers, being it corporal, major, Kano or general. They are under communicado on orders of Muhoz because he fear that those people, they don't like to see him anywhere near the power, near the state house, or near power, or to lead that country. So he decided to arrest all of them, and many of them, they are in Lumbuye. Others were taken to SFC barracks on Entebbe Road. Mukitegera bulungi kati gwe tosobola tugamba nti waliwo agenda okuwa respect nga munoonya abaana abako protest vote y'Abanya Uganda bonna. Kati mwe kibakwasa mu manyi kiti ate mutya n'amagye ge musasulira omusaala ani gwe mutagenda kutya. Protest vote temugenda gitegera mpaka ng'ebatuuseeko. Nga bwe talina programu ku musana, bwe talina programu ku mataba, bwe talina programu ku nkuba. Kera ku macyange ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'oluberere 2026 ogenda olonde. Lwaki ogenda kulonda? Ku lw'eggwanga lyo. Ejjoogo efutwa obutemu obubbi byonna bikomako olunaku. Yesawo y'okusala omusango. Mumpulya bulungi nnyo oyo mumaze Norman Musinga. Kati katugende wano. Abakulembeze ba National Platform n'aba candidate abesimbyewo ndi wano bategeeza ndikodinze video jeri ku Facebook YouTube channel yange. Mubaddemu akatambika Honorable Lutamaguzi Semakula nga ategeeza Sema Babakama nti yakuliyetinga polling station Namunkekeera mu kifo ky'amakolero ekitakkirizibwa. Ne bagendera mu Lugumya byabakama yagaana okuwakitinga olwa Salimusale. Wabula kino tekiri ku Lutamaguzi Semakula, it's all over the country. Byabakama yakuliyetinga polling station zitali mateeka. Mwenna mu kifo ky'okuvaayo okwogera mugabuutikidde namwe bagenda bakola kye bagenda okukola Lutamaguzi n'abalala. Kino Lutamaguzi kyayogera kiri all over the country kankibaza nnyina no mukirabe. So nandisuubidde buli MP yenna buli candidate yandibadde yavuddeyo dda ng'ayogera ku kintu kino.
era kino muveyo mutakyogerako ebiddako mujjako abatwahange entulege byabakama njaguliza akatambi kano ng'ennaku z'omwezi 15 sawa 11 ez'okumakya genda ku polling station yo okuma akaluluko okalonde okakuume okabanje ekikinagulamu munaategeera buli MP wa national platform otavaayo kondeminga kikolwa ekiri ennamunkekeera nkubbirako nti buli wamu mu constituency bakama bakulietinga fake polling station twandisuubira nti buli omu yandikondemiza ekikolwa ky'abakama ne buli omu asirize kigenda batuukako. Commission Justice Byabakama. We logged our complaint some time back about the hidden polling stations in Namukekera Industrial Park. All along we knew that Namukekera is purely an economic venture, only to learn that now they have put some new polling stations with more than 3,000 voters. We are intimated by one of the officials from Electoral Commission. We weren't aware of these illegal polling stations because even the chairperson and all employees of Electoral Commission are aware of the law. The law states that polling stations are supposed to be in public gazetted areas, but Namukekera is not open to the public. Not everyone can access it. It has gates and soldiers manning it. So we appeal to the chairperson. This is our first time coming here. Every time we come here, they tell us that they are going to work on that issue. Elections are in January. It is hardly a month before elections. So when are they going to resolve? And of recent, the spokesperson for the Electoral Commission indicated that they are aware of the errors they made by putting those polling stations in those Namunkekera, and they promised that they are going to put them outside, and they asked from us the alternative places where they are going to put those polling stations. We wrote to them, and then this is another letter when we are writing to them. But when you come here, imagine we came in the morning. We are supposed to be in the field now canvassing votes, but we are here again looking for our rights, begging for our rights. Who put these polling stations in Namukekera, and what were the purposes? Because before you create, there are 5 with more than 3,000 new voters. More than 3,000 new voters, you can imagine. And then before you create a polling station, stakeholders are supposed to be aware. But when you go there, the chairperson doesn't know. All these leaders are not aware of this. What we only came to learn about them when one of their members told us from the park list that are we aware of this, what is happening. So we are appealing to General Museveni, his brother, because his brother General Salim Musale is the one who owns those in Namukekera, and to the chairperson of Electoral Commission. We came here as law-abiding citizens of this country, seeking for justice. Elections are in January. Now when are they going to resolve this matter? Because we know that these polling stations were created to rig for NRM people. And lastly, among all the senior citizens of Uganda, I would think it's the creation of these polling stations were not a private matter to Salimu Sale, because he's the one who runs Namukekera, a senior citizen who came to the bushes of Nakaseke, fighting for vote rigging, doing the same thing after 40 years. It is a shame. But whatever the outcomes will be, they will be responsible, because as serious citizens, we've logged our complaints in a civil manner. We didn't fight. We have shown to them. They make a call. It's as if standing now, it is a right of only NRM people. For us, we are supposed to be at their mercy. That if you want to stand, you are supposed to be at the mercy of these people. So we have it doesn't matter the outcomes, but the public is aware, our people are aware of the ill intentions of General Salim Musale and NRM people by creating these polling stations within Nakaseke in Namukekera. So, obaka buli mubanga buli clear. It's not all about Nakaseke and Namungi. It's all over Buganda and Busoga. So any MP holding a national platform card, if you are silent and quiet about this statement, which was made by Honorable Tamaguzi Semakula, you are in for it very soon. Because according to the information I've gathered,
in Busoga and in Buganda, Byabakama created more polling stations than what you thought. Because ask yourself, why is it that we are remaining within 19 days? Byabakam hadn't yet displayed the voters register. Ask yourself why. Because he feared to be exposed. MOP na ngolina coordination platform. Watu bogabo tikira no gatulira. Ngaruta maguzi yakoze dobozi n'inamogana abala balinga basatu banane musirika. Ngira mokugandu Byabakama ya creatinga polling station buli constituency mbogane mbusoga nga tezimanyikiddwa. Nga zirimu wakati w'abantu kakaaga kukanana. Okimanyi omuntu okukuba obuluka kaaga kukanana nga gwe n'obotonda bwose kitegeeza nti abaakuggyemu tekinikale. Soka weebuuze akalulu akali ak'okulya n'okukomba essowaani saako n'okuyita nakku akeekawempe. Honorable Lokoya wangulya ku bulumeka. Kati gwe omuntu okuga nti polling station constituency bakulyetinzemu abantu kakaaga ku 3,000 nga kwatandikira okubala wabula musirise. Temwebuuza omusajja akita display nga nkala z'abalonzi musirise. Buli omwa kyobula n'abagamba nti pay attention to details. Tufokasinge ku president bana abantu baleka balina go bakolera. Ababaka mwafuna kadi muli almost abantu bina, but everyone is quiet. Nchidamu president yagaba kadi ezisuka mbina wadamba bagenda abajjamu ne at least waliwo ebisatu bina kadi bona. Nenga buli constituency yabakama yakuletinga mpo yakuleta police station nga zina wakati w'abalonzi 13,000 ku kakaaga. Buli constituency wabula basirise bati kiche kibasirisa. The betrayal of highest order. Yes, walachi president akola bibiye nga ye, he doesn't give a damn amanyi mission ye. That's why president doesn't give a damn akola bibiye kubanga bana abamanyi. Essawa zino bandi badde baaku buli omu bali makoti bagenze bakubyera ali bukyumba limu kwekalakasa ku show media ne ku mention buli omu mwana avunga Lumbuye yogera sogera bubi bana bantu nkwezenge. Kati nno wane wali okulena okukomba essowaani. Njagala olize eddoboozi lya concerned citizen Ulize eddoboozi lya concerned citizen. Then mali nkuzanyire Byabakama mukole mu forensics owulire. Wulira. Ono concerned citizen. Nje balako kansule oli bulungi. Njagala kutegeeza nti eno obukonge bwebagaba bw'okulonderako amazima gali nti Electoral Commission yakozesezza ekitabo ekya 221 teyakyusizaamu yadde obukonge bwonna obwazze abantu abaliko baasenguka ku byalo abamu baafa naye obukonge bwazze kitegeeza ki nti yakozesezza eno register book ya 221 yakozesezza register ya 221 te-update is register oba ekitabo ekyokuwandisa abalonzi. Yes, Museveni yakozesezza ekyo ng'akimanyi nti abavubuka bamu tebaliimu era n'akomya abo abantu oliyo kati abaafu eno obukonge bwazze naye baafa then wabeerawo n'abalala nga baasenga baafa ku kitundu abamu baafumbirwa abamu baagula ewala naye era bazze nga mwebali. So Electoral Commission tiyakozesezza register eri current yakozesa register ya 221 njagala tegeeza Bannayuganda. Part 2 ey'olutambi lwa lwetandise njala mumpite Samuel Byabakama mbere ejo atuli wano. Mwenna ababadde mu kulondesa n'okulonda. Kale ffenna wasomako P7, wasomako senior 4, wasomako senior 6. Byabakama akutandise tugenze mu forensics. Bw'oba tula P7 wanika omukono. Bw'oba tula senior 4 wanika omukono. Bw'oba tula senior 6 wanika omukono. Bomalo guwanika ntandika okwambula Simon bebage mukama byabagenyi Simon mugenyi Byabakama mbere ejo kamwambule alimanya kyanapa tusimbudde. Mwenna mukimanyi nti yunebu emanya abaana bagenda otula ebibuuzo mu ssomero kuli center number nemanya nti mu kirasi
musiniya fonti abana bagenda otula paper ya sini abana bagenda otula paper ya mathematics nti ye bali abana kinana sibwe kiri nti ye you label strictly a printing empapula kinana tekola mu reserve paper yonna nkidamu yunebu wabane bagenda kukola papula luzungu yunebu e printing empapula kinana zokka ez'oluzungu te printing extra paper kituufu oba nedda njagala yatula P7 eyatula senior 6 eyatula senior 4 ero ngambe nti bako olupapula n'ogamba invigilator munnanga olupapula lwange nduyiyemu amalusu balunguddeko wansi simanyi enkuba erukubira fulu mbadde enyingiro enkuba oba enkuba wanatudde enkuba erukubira olusuubise nabako olupapula baali bakikozeeko ntandise ngenda kukubira byamukama mukugiremu n'empale yunebu yali ekuwaddeko extra paper ng'oyonoonya olupapula lwo nkubuuza yunebu yali ekuwaddeko question paper endala ng'egirinaawo ng'oyonoonye paper yo ng'ogyonoonye yunebu tekikolangako kati omukulu Simon Byabakama mugenyi mbereejo yakoze bw'ati mbu bwe yagenze Dubai okubisa obululu yakubye obululu register ye mugamba nti alina $221 n'obugwamu naye mbu yakubye extra ballot paper mbu yakubye extra ballot papers nga za kukozesebwa eri abo mbu abonoonya obululu bwawe basobola okuwa akalulu akalaba in case oyonoonya akaluluko nondedde emyaka asatu ku polling station baleeta ballot paper ne tubala katabu ku katabu nga buli mulonzi alina akakonge kake ku buli candidate tewaliwo extra ballot paper gyowa mulonzi Byabakama yatugambye he had printed more ballot paper in case the ballot paper which they gave to voter he had get spoiled they can replace with another ballot nga bwe kyali ddi under which law Simon Mugenyi Byabakama mberejo under which law mukulu mberejo Simon Byabakama antekachi baleeta obululu nga tububaze bulungi nnyo ne basoma kuva ku siyo namba esooka mpaka ku siyo namba esembayo buli mulonzi afuna akalwaka teriyo tekiriba era sikirabangako emyaka gye nnondedde nti omulonzi bw'ayonoona akalulu ke bamuwa akalulu akalala no tekiriyo kati omukulu yagambye bapulintinze obululu obulala in case omulonzi akalulu kakoonoonye omukanjala kubuuza Simon Byabakama bw'ogamba nti omulonzi akalulu akoonoonye muwakala lwaki omulonzi bw'atiikinga mu kabokisi ne kayitamu akalulu ako mukayita invalid lwaki omulonzi bw'alonda akalulu ne kasigala mu kabokisi nga tekavuddeemu wabula n'akola ensobi oba n'atiikingako mu kabokisi akakkanda ekyomula mukaga nti akalulu akafu lwaki temukabala nti katuufu kuba kaba kasonze mu kkanda ekyoyo lwaki kali ogamba nti akalulu kano kafu mbu katiiki kayise mu kabokisi lwaki okabala nti kafu tuli mu foli ngenda kukuwambulira Byabakama agenda atuuka ku nnaku nga 15 ng'agenda kudduka buddusi lwaki omuntu bw'akola any slight mistake mu kaluluko bwe mbambula kano mukalaba nti ye yatiikinze bikayise mu kafunto kafu mukazi wali kano mukalaba nti ye yatiikinze bulungi naye ate yakutteko eno mu kabokisi kafu nakano kafunti kafu kati mukulu oŋŋamba otya omuntu gwewadde akalulu mbw'ate kamwononeseeko ajja afuna akalala since when under which law mulowooza ffe tuli basimu tetutegeera tetukola ki mujjukire nabagambye badde bangoberera ono yatugamba alina $22 wiiki ewedde ne mbagamba balina extra 7 millions nga za NRM ani yali ku live eyo ani yali ku live eyo
ani yali ku live nabagamba bebakama agamba ina milioni 22 ta displays enkalala kye kisooka tetumanya abalonzi bali bameka yagambye ina abalonzi milioni 1 n'obukadde obugwa 21 n'obukadde obugwamu niye ya printing the extra in case mbere ejo jajja kutakula nnyina makugunyo ojja kutakula nnyo ka makugunyo ku luno osaaga nze nkubuulira gwe nabagamba wano nti ono aina milioni 7 ze bamuwa ez'obulu ez'abalonzi balina ziprintingira obukonge ndoza mukitegedde nja kati kiyakoze yayise Wulira fun enough wiki wadde nabagamba nga Uganda Airline efune mbagamba nti there is a possibility nti Uganda Airline erinze bululu nembaga ebutatuuka ku lwakubiri tebusuka lwakusatu abaaliwo nabagamba nti nabagamba wiki ewedde Uganda Airline ng'ekyankalanye nembaga there is a possibility nti Uganda Airline yegenda okuleeta obululu Dubai nembagamba Tuesday oba Wednesday tebusukkawo baabuleeserwa kumeka tebaabuleeserwa kusatu si bwe kiri nti ye wadde bakyusizza ennyonyi oba bakuba nga bakyusa si bwe kiri nti ye kati njala sooka kubuuza gwe comrade wange ali wano bw'aba nga yategese abantu be bonna bwe yatuuse ku kisaawe yazina ba state agent okuli owa NPP okuli owa muntu n'owa Nyandwe ba state agent basatu ebiina ebirala teba invitinze wa national platform gwe bana abasajja okumanya basiru bafungula ndiga mukira be yayise okusupervisinga oba to recognized the arrival of the bounty paper tekwabaddeko wa national platform yenna kwabaddeko state agent wa muntu kuba muntu size state agent ekyo nkiddamu kwabaddeko wa Nyandwe Yosoferi yabaddewo kwabaddeko no wa NPP bakandi tebadde nga bana bebalese tekwabaddeko wa national platform mbabaze okuwitnessinga obululu maze okukolera forensics bulungi nnyo Wulira Simon mbere ejo bakama byayogera nze tunagenda tuka mukolunga maze okujja mukanda weya in total, as we told the country, in total we have a total number of 21,470,000 registered voters. But we normally print a number of ballots slightly over and above the registered voters. Why? Because if a voter inadvertently or unintentionally spoils his or her ballot paper, focusing it in the ballot box, the law permits him or her to return to the presiding officer and get another ballot paper. So that's why we print the number higher than the number of voters or the national voters. So Justice, after here, what next? We are going to transport them to our warehouses where they will be secured appropriately. My lord, would like to know who are the people accompanying you. Do you Wulira. have representatives of political parties? Wulira. Well, we invited them and the representatives of political parties. These are my associates. I'm here. One of them is which party? National Peasants Party. National Peasants Party. We invited all political parties. I'm a candidate YK7 as well. I'm representing candidate YK7. Representing from one of the presidential candidates is also here. General Monty, I'm also here. Someone representing General Monty is also here. My colleagues, the deputy chairperson, the commissioners, we are all here and other technical staff. So It's a very serious business. tomorrow's consignment. It's Yeah. going to be the last one No, the last one will be on the 26th. for the presidential we are set. We are getting presidential. All right, Mr. Simon Byabakama Mogenyi Imberejo, if I may ask, can you please provide us with the evidence which show us that you invited National Unity Platform agents to witness the arrival of the National Voters Ballot
papers. Can you provide us with the invitation of the officials from National Unity Platform? Because according to this video, all the people whom you invited, those are state agents, the one representing Museveni, the one representing NPP, the one representing Muntu, and the one representing, I don't know, Sana Kumanya. So can you provide with the evidence that you invited the agents or the officials from National Platform? Nowhere. And this is not the first time. During the time previously, when you imported the so-called biometric verification kit, you did also invite the National Platform officials. So, Mister, we are watching you from different angles. You already poured hot water into your private, but the world is watching. Your answer. Twagalo tulage. Bwali oleta biometric voter scan system, tewayita mukulembeze wa National Platform yenna. Oleso obuluwo bw'ekibbi era oleseba state agent. Weyamanda mu mbugo, weyamaza agocha mu mbugo mukulu tukulaba. Already tetunatuuka mu kalulu wabula kimu kyonna kikulaga nti wafadde oli mubbi. N'obulamu abubbi edda. Kubanga ffe tukimanyi nti mu ggwanga lyonna bapulintinga obulu strictly. Ng'obululu obwo buli mu nnamba y'abalonzi bokka kubanga akawutu bakakolera mu mmesi. Lwaki akawutu bakakolera mu mmesi? Ne kootiikinza akabibaga nti kano kafu invalid. Lwaki ku lunaku lw'okulonda bwe mugamba nti kano kali invalid? Nyinika abatali iwaalo. Lwaki temugajjodde mulonda akalulu? Lwaki? Kati mwenna abadde baagala okula ekituufu kiri nti buli MP yenna asirise the extra ballot papers, those are the extra polling stations which we have created in your constituencies. Do you copy that, Munange? Rutamaguzi kyabadde agamba. Tuli mu politics. The extra ballot papers which were printed by the Abakama, those are the extra ballot papers representing the fake polling stations which were not gazetted by, created by Simon Wakama in favor of NRM. So, those ballot paper will be used in those polling stations. So, keep quiet. Kanchibadde mu 40 olunafu olulyammere. Obulubo bwe yakubibwa ataabulidde ennamba kubanga when you are informing the public, yes, watugamba olina milioni 21 n'obutuntundu obugwamu. Naye n'ogamba twaprintinze obusukkamu obwo. Tewayogedde ennamba mmeka kubanga okimanyi wakulyetinga polling station mu Busoga ne Buganda nga bannansi tebazimanyi Lutamaguzi yekka yakubye omulanga kubanga yakitegedde. Ono yekitegedde yekka. Ono yekitegedde yekka. Commission Justice Byabakama. We logged our complaint some time back about the hidden polling stations in Namukekera Industrial Park. All along we knew that Namukekera is purely an economic venture. Only to learn that now they have put some new polling stations with thousands, with more than 3,000 voters. We are intimated by one of the officials from Electoral Commission. We weren't aware of these illegal polling stations because even the chairperson and all employees of Electoral Commission are aware of the law. The law states that polling stations are supposed to be in public gazetted areas, but Namukekera is not open to the public. Not everyone can access it. It has gates and soldiers manning it. So we appeal to the chairperson. This is our first time coming here. Every time we come here, they tell us that they are going to work on that issue. Elections are in January. It is hardly a month before election. So when are they going to resolve? And of recent, the spokesperson for the Electoral Commission indicated that they are aware of the errors they made by putting. So you've heard it clearly that Electoral Commission officers accepted there were some errors. Which errors? They can't explain because their bosses knows exactly what is taking place in Buganda and Busoga. So do you copy that? Whoever is quiet about that, you are going to face his laugh.
You understand? So buli ombeere eyo nga webuzabuza nga afukaana abekiri atabale kyekiri nasigadde waka. Tuvuddewo nno mubitegedde bulungi ebintu ebyo saagala kubalwisaayo katugende ku information endala eyatuleese. Ebintu bino byenze mbagamba byonna ebyokukyusa abalonzi obateeka mu bitundu ebirala ebyokulietinga abalonzi abangi mu kitundu ekimu nga namu bafaanagana. President akoze post ensi yonna ekutte ku mutwe negamba what the hell is going on here. Nga abasajja bakulietinga multiple voters locations, bakulietinga multiple polling stations nga z'abantu tebamanyikiddwa nabo. Bino byonna badde nze mbibagamba buli kimu nga nkibalaga. Mugende ku mukutu gwa president gyebiri nenga bibino wano nfunyeko kopi bibino wano nenga bulijjo bino bibasomesa wano bagenda bikola bibyo biyo bulijjo bibasomesa ne bagati bagenda bikola. Genda ku page ya president information kweri. Genda ku page ya president information kweri yagitaddeyo. Kankusomera message president gyataddeko ojuulye bulungi nnyo. Manya muli bakujjukira president yawandise n'agamba bw'ati okuva ku bifano ebyankula zagamba wandise bw'ati. As we said previously, we received the information that the regime had done multiple registration of some people considered their supporters. Nga bwe twabagamba gye buvuddewo katono tufunye amawulire agategeeza nti gavumenti ya Nyanda Esofeeri ekoze kyamaanyi nnyo era newandiisa abantu bangi mu mirundi egisukka mu gumu mu bitundu ebyenjawulo nga we basinzira okufuna obuwagizi bw'okubba obululu. Largely using the NR registers, PDM beneficiaries, some of government workers, etc. Nti abagambye nti era ekisinga okwennyamiza nga ate kigazi nnyo beyambisa register za NRM saako ne register mbagabira ensimbi eza parish model naddala abo abafuna ensimbi saako n'abakozi ba gavumenti n'ebisingawo kaawo. Here is just an example. Some persons, same names, same dates, date of birth, different polling station. Akugambye ku byankulaze waggulu waawo ng'ekyokulabirako. Abantu be bamu amannya ge gamu n'ennaku zaabwe ezibazaalirako ze zimu ate ng'abatadde ku bifo ewalenderwa ebyenjawulo. Tugenze mu maaso. They place such individuals at different polling stations but within a short distance from each other. Bakugambye nti abantu bano babatadde mu bifo ebirondewamu ebyenjawulo naye ng'ate enjawulo ekibangirizi wakati waabo ekibangirizi ekiriwo wakati wa bifo ebironderwamu wattu kitono nnyo eyenkola omwami gy'akola. Tugenze mu maaso. Such that they engage in multiple voting nti kino kibasobozese okwenyigira mu kulonda okusukka mu kumu nga bawagira National Reverse Movement. Okitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. The regime has touted biometric machines as the solution. The regime has touted biometric machines as the solution to the election rigging. Such people details are already computed at various polling stations. Kyembadde mbasomesanga buli lunaku nti gavumenti ya Nyanda Esofeeri n'ekitongole kikwasaganya okubba obululu mu Uganda nga bwe kibadde kikola mu nkola y'okubba obululu bagenda kweyambisa ebyuma bikalimagezi ebyokuggyako ebintu by'abantu ng'already ebyuma bino byateekebwamu dda ebifa ku balonzi bibayambeko okulonda kubanga ekyokusalawo kyokka ekyokulwanyisako kyokka kye balina okugezaako okubba obululu. Ekyo nakibagamba dda nti ebyuma bino biri programmed. Abajjukira obulungi abaaliwo ebyuma bino biri programmed. Ddo kibasomesa nekibagamba nti ebyuma biri programmed. Mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Hence, even the machines would okay them to vote at the different polling stations. Nti n'ebyuma bino bijja kuba bibakkiriza wattu okulonda mu bifo ebyenjawulo. Muwulidde bulungi nnyo.
This is why they have refused up to now to release the final national voters register to enable our teams to do timely analysis and expose the criminality. Bakugambi. Ene President agati eno yensonga yemu lwaki Simon Bakama ne government ye baganye okufulumya enkala z'abalonzi zonna okwetola eggwanga lyonna. Kino kisobozese abakulembeze saako n'abanoonyereza b'ekibiina kya National Platform okugenda okukebera n'okunoonyereza obumenyi bw'amateeka obuli mu nkala z'abalonzi bano. We urge our people to be vigilant. We must overwhelm and defeat all the criminal regime. Akugambye nti abakubiriza omulanga obutakungula mubeere beegendereza nnyo era muteeke eriiso ejjoji ku buvuyo buno obuvuyo buno obwa Electoral Commission era muveeyo mbungi mulonde musobole okukuba n'okumegga ababbi bano mu muzannyo gwabwe ogw'obululu. Muwulidde bulungi nnyo. Mbavuunulidde si byangu nnyo. Bwe mala okuvuunulira kiba kitegeeza nti nze ogwange gwe mbadde nkola ebbanga lino lyonna awo mba mmaze ogutuusa we gulina okukola ki we guba gulina okubeera. Mutegedde bulungi nnyo nti ye kati muganda wange kankunnyonnyole uliriza bulungi nnyo. Abatamanyi information nga mujje nti mugende ku mitimbagano gya video gye ziri zonna bulungi nnyo muzidde muziwuliza ku biro byonna byonna ebibadde olwalo president byabalaze byonna mbadde nga nzambyogera. Okitegera bulungi nnyo nga mulowooza nsiika binyeebwa sisiika binyeebwa information njifuna. Kati Mr. President kankulopere na kino nti mu Buganda ne mu Busoga endagamuntu z'abannansi bennyini zaafuluma ne tebazibawa. Wabula abatali bannansi n'abo abazza obuzzi bitundu ebyo endagamuntu zaabwe bazibawa. Kino njagadde nkyogere bw'obisigenda kutama amaloboozi g'abantu gano amaloboozi ngenda gatereka bwe gali bageetaagisiza tuligata mu International Criminal Court. Endagamuntu z'abannansi abalina okulonda mu bitundu mu Buganda Busoga bazigaanidde. Wabula abantu baabwe be basetinga mu bitundu ebyo bo bajja ne bakimenda era babamanyi bazibawa. Wabula bannansi bennyini abamu bitundu tebalibawa ndagamuntu. Buli yewandiisa tebamuwa ndagamuntu. Abakozi ba Wulira mu Busoga ne mu Buganda baganye okutenda endagamuntu z'abantu be bamanyi nti bano bannansi ba mu kitundu. Wabula abantu abazza obuzzi be bawandisiza mu bitundu ebyo bajja ne bakima endagamuntu zaabwe okusingira ddala abasajja Abanyarwanda, Abasudaani, Abakongo, Aberitria, Abaethiopia n'abo abagenda okukozesebwa okulonda emirundi egisukka mu 3 bakima endagamuntu zaabwe mu mannya ag'enjawulo. Osanga Omunyarwanda ng'ayinda endagamuntu ezi mu mannya ag'enjawulo aga buuza Gashumba ajja kikonnyonnyola. Nkiddamu oli ayinza okiwakana oli abeera tena endagamuntu nnya mulonde gwe mu muganda wange buuza Gashumba ajja kikonnyonnyola kyekigenda mu maaso. Kabulaza olw'ennaku z'omwezi 26 olunaku lw'enkya ngenda kusaba genda okimennanga muntu yo. Genda otereze erinnya lyo. Tegeeza famire yo. Tegeeza mikwano gyo. Tegeeza buli kwekikwatako ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 ku ssaawa 11 ez'okumakya tugenda kulonda. Bino byenkola babiyita kulabisa n'okufuluma information mufune public awareness. Tebibaako kye bikuyigula ttama kubanga ensi erina okumanya. Mugende mukeere mbungi ng'ennaku z'omwezi 10 mulonde. Bino tebikuyigula ttama kubanga ne TV radio wekubikira togikuba mugere. Genda olonde. Nyongera okujjukiza tosobola genda kubanja w'otaakola n'okufa omala ku lwalo bw'ofuna accident. Teri muntu afa nga talina kimusse. N'oba ogenda kufa oyinza okufiira mu buliri ng'ofudde kuba waddewo cause tewazuukuse. Genda olole ng'ennaku z'omwezi 15 saa 11 ez'okumakya.
abanyumira akakyagerako okumakya munakakuba enkya nga tuli mu Uganda empya ekwolu mwesonyiwe akakyagera 11 fuluma genda tosobola genda kubanja wotakola ipid statement tosobola genda kubanja wotakola okuba kuyita kusabiriza mugende mukere kumakya kwatendaga muntu yo n'abaana bo na buli kimu mugende mulonde tulondolwa kozi y'okukyusa eggwanga tebayakutiisatiisa kubanga etteeka lirikiriya nti bonna Uganda bokera okulonda olina meters 2 ddaka ebbali wummula mpaka lwanaabakabala akalwako kyebayita protest vote kyekino wano wammanga kanoonye kyemukola buli lunaku kalonde kyemugenda okukola kakuume kanula eriiso ng'otudde meters 2 okuvaawo kabanje nga basomye b'ekisiru kalwanirire fungua kabati open the safe kide mulungi ngena kuzo mwezi 15 kanoonye kyetukola kalonde nga 15 kakuume kanula eriiso meters 2 kabanje kalwanirire kitegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo tesaagala mukole buli ki mwerabire awo tuvuddewo katugende wano tugenda mpola mpola kati bakulu mbalamusizza nnyo nga muli mutulo mwebaka mufuluuta abasajja eggwanga baliteka mu 50 year Toastmaster program era bali majinze nga balitwala okutuuka muddo wa Allah Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'agamba ekimala buli muntu yenna atandike okulwanirira ensi ye era kye kyatuleeta wattu mu ngeri eyo bwetyo tuzudde ebintu bingi nnyo nange mwe nabaleetera ekigambo majingi ng'eggwanga bali majinga bwe twenkanya emyaka n'abansinga saako n'abanaatera okuwummula egyensi eno mujjukira bulungi nnyo nti amasanyalaze gaffe aga Uganda gaali gakuumibwa ekitongole ekya Uganda Electricity Board nga kino kyatondekebwa mu 1954 nyongera obajjukiza amasanyalaze ga Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yagatasasulira ensimbi okugateekawo era eno yali kekali akabonero k'amasanyalaze ga Uganda Electricity Board okala bulungi nnyo mukala zaaki eza Uganda Crested Crane okala bulungi nnyo oba kakuddizeeko emabega kakakuddizeeko emabega bulungi okala bulungi nnyo eyo ye yali baaji y'amasanyalaze ga Ssekabaka Muteesa ge yateekamu essente mu 1959 Uganda Electricity Board kye twayitanga UEB okira bulungi nnyo ofunye clear view muwandike nti clear view tugifunye toyongereyo ofunye clear view UEB ogifunye bulungi nnyo alright bw'omala ogifuna Nyandi Yosoferi n'amala amasanyalaze n'agatuma Uganda Electricity Distribution Company Limited yeeno wano Uganda Electricity Distribution Company nga gali mu langi yaffe yennyini entuufu nga nengaali mweri owulya bulungi nnyo nga nengaali mweri kankuddizeeko mu angeri weetegereze bulungi nnyo nga nengaali ekola ki nga nengaali mweri Uganda Electricity Distribution Company nga nengaali mweri owulidde bulungi nnyo ogirabye bulungi nnyo alright oluvannyuma lw'okutambula ng'eggwanga balitwala balimajinga nga mufuluuta muli mu kasongo yeeye kibuga tonkutulakutula simanyi jangu onkwekule simanyi biki jangu otakuleko omugongo buli mu kunywa kugenda mu disu okukola biki abasajja ng'eggwanga balimajinga twali tuli awo nga batuleetedde umeme mbweva South Africa
Ogo ninyoko aga amasannyalaze ga Uganda ago mu langi ezo. Aga amasannyalaze ga Uganda mu ezo langi ezo. Ankuweko ne clear view onyo ya amasannyalaze ga oguninyoko. Aga amasannyalaze gammwe ga Uganda ago. Iwadde ki? Soko lindeko mwagala giroga. Okategedde? Kiriya byo gifunye obanje kuddize. Oyitegedde. Fenga abaterekako obuwafu butonotono mu National Social Security Fund. Yali erina kkalanga za Uganda bwe yamala n'ekyuka NSSF n'efuuka. Nedda mu kkala bwezityo nga bagimaaginga. National Social Security Fund emuginoonyerezeeko mbawa ebintu bino bagenda babikyusa bulungi nnyo nga muli mutunda bwe muti mukanudde amaaso. Ebisaba bintu babikyusa mukanudde amaaso bwe muti. Ensi bagitwala mukanudde amaaso. Temwenyeenya mukanudde amaaso. Zijje zindye. Ndomunamanya nti ensi bagitwala mujja kuzuukuka. Kati naawo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugendeko ko wano katono. Wano katono. Njagala okubaza nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Webale nnyo webalire ddala kujja. Webale kubeera musajja mugumu. Ebisoomooza mmanyi omanyi bingi oyita bingi nnyo. Abakuliddemu enko bangi naye ate ogumidde ku kigambo kyo. Ogenda tukulembera mpaka kuwulira bubi. Naye olunaku lwajjo twalabye omusajja yali w'FDC Mbega n'omukyala yali w'FDC Mbega Anita Amonge abasula FDC kati nga bakambwe nnyo mu National Reverse Movement. Ekisinga okusesa Nyando olw'okuba nti yayiika amadinisa bamuleetera buli kyetaagisa omuleetera mubba. Mudde ku mutimbagano gwa pulezidenti Civil Vice Speaker wa Uganda Thomas Tayebwa mubbi w'amasannyalaze oyo mubbi Tayebwa mubbi yabba amasannyalaze n'akuba amasannyalaze embooko mubajja mu compound y'okuggyako amasannyalaze. Tayebwa yakutte ababbi be basatu mubadde bakandidate ba National Platform ku mirendera gya MP n'abaleetera Nyandwe ne bafera mu 7 cent kati gufuuse mulimu. Buli bafuna abantu baba enda ne bafuna baki bakandidate ba National Platform bakyuse. Ekirungi president yagaba card ne beyaziwa azimanyi president yakugambye Tayebwa wetereze wadde emyaka n'emmere gy'olya ekuleesa envingo okyali nvubuka moto ate wandi batokola bya kifere nga speaker deputy speaker n'oleeta abantu abatabanko ba National Platform n'obalaga Nyando olw'okuba nti yayiika amadinisa wamulaga nti bakandidate ba Noopu. Tayebwa kiki ofaaki? Tayebwa ofaaki? Nakano mukeera birisagala mugenti byenayogedde president yakawandiise n'agamba abantu nze nagaba card. I'm the president of National Platform but I don't know these people tabamanyi. Kati Nyando bakuletedde abantu bakutereddawo naawe osasudde sente okubye mu ngalo. Bano oli kuba Fere Pro Max Extra Anita Amonge mu Fere Pro Max Ultra 1. Olaba ne National Reverse Movement eya Buganda yage Museveni tujjire wano ekikoligo ky'omukazi mu Buganda kubanga bagenda tukuba akalo n'enkoona eveeko enviiri n'akawompo kasiriire. Lwaki? Aba NRM bagambye Museveni mugobe Anita Amonge ave mu kalulu ka Buganda nga wa bagenda tukuba akalo kubanga yagamba make sure Abaganda don't get numbers. Kati guwaga Abaganda they should not get numbers. Ate mwotuunyirize ebizigo
ojo yamabere gakulukuta dina abana basadu abana bagundi basologate. Make sure Baganda don't get numbers. Hey. Kata tojja mbuganda mbagala batafuna namba bosaba akalu abanene bamugambe tuyambe mutujire kino ekikoligo ky'omukazi wabagenda tukuba akalu. Nayimirire gomba n'agamba mbu hey, you know what? I'm very extremely happy because my friend of Wulira, when he went in Bukadia, he got 5 people, but here people have come in numbers. Ngane nyanda atudde wali ali bwati. Ngane nyanda atudde wali. Nenge ensi yonna ekimanyi Bukadia bakuba Bukadia bajiwa ku ttaka. Ye bwe yagenze Gomba yeyogeredde ebigambo ebyo teri wadde bafunye abantu 1,300. President bwe yafuna almost ekitundu ky'akakadde k'abantu. Kati tayebwa yakutte ennyanja bamukwata sleeping. Olw'okuba nti Museveni yabagamba nti Oluganda luva ku makya saa 10 mpaka saa 6 buzira omwana batakyamanyi Luganda. Kati nabalo baamanya nti mu nnyanja bamukuba mofini ku makya ng'alina okusinkana abantu. Kati bamukuba mofini Windows ziba kweziri. Bwe ziwera ssaawa 12 Windows mmye addayo mu diagnosis abeera what? Kati bano bamutayiminga nti nyande ku makya obwongo bajje buli wale bamufini. Bwe ziwera 12 nyando ng'ayika madinisa kale buli kye bamugamba you are working, I can see. Biyo president yagebe no tebiriyo. Uyo. Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on loop ticket for Songora South, Kasese District. Njagala omuntu yenna eri awuliddeko erinnya Nakabugo Makirini Busongola nga wano tayebwa tetuyinaako omuntu gwe bayita Nakabugo Makirini in fact nga Buganda agenda okwesimba ebugundi ngenda kukaddamu wano Busongola Nakabugo ng'ali Busongola Muganda Mumayi Museveni ku saa 12 omukuba mofini najjanga akalula maaso wadi crash Baganda bwe ziwera 12 ng'ayika amadinisa buli kyomugamba era nga omanyi jjajja nti saa bwe ziwera 11 ekikopo kyakyayi jjajja abeera happy nnyo netamayi basukali amutereremu awera oba namutabudde sukali amumanyi bw'omala muga jjajja nze gundi owaawa nti ndi muzukulu wange nga takyaka ne Museveni abantu takyabamanyi bwe mugamba agenda nawe bugenzi kankuddizayo wano weetegereze. Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on loop ticket for Songora South, Busongola Kasangara. Daba, mzee chansi. Musongola kati obera oli mu kibiina ky'abaana Musongola kati ashize mukonjo mzee washinje bamubuuzizza omusongola kaki oli tazzeemu kubanga ne bibamugamba okwogera tayimanyi kubanga the moment you get a chance ne bakubuuza mu kamera oddamu okufuna media attention bambuuzizza mukazi wattu yatudde butuuzi kuba bajja mbuuza ekigambo nga takitegeera kati ye muzeeyi kyansi atudde wali kankakuddizemu kati muzeeyi kyansi mulanga amegeredde kati muzeeyi kyansi taliiko awoola bataliiko awo kyansi wali taliiko nyando taliiko awo ziba zaavuddeko dda zikoma okukola saa 6 gw'emisana kasaba mukuba mufini ku makya zikoma okukola saa awo taliiko kati bana bafeera bufezi kankakuddize gwe oli bwamubuuza omukazi teyazzeemu. Today
we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. There we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on NUP ticket for Songora South, Sese District. Chansi taliwo. She's a Mkonjo Mzee. Washinje. Allah. Mzee, we have Mr. Twine John. Hold on. Teri muntu gubayinza kwanjula nata wayo presidency na kuddamu question muntu jamubuuziza. Kati Mzee chansi amadinisa kusawezo gabate gakola. Omuntu omugezi nga amadinisa kwegali obuuza owayo oli musongola. Era obadde wa nupu. Okitegera? President bwe yagende yakubayo campaign. Mwawulako president anjula candidate yenna mu kitundu ekyo. Tugenze maaso. Mzee chansi sazi windows bate ziriko. Tugenze maaso. Mzee, we have Mr. Twine John, NUP candidate for MP in Toroko County. Is there? Yes, he's here, Mzee. Then we also have President bwe yagenda Maserengeteeyo. Entoroko bwe yagenda wanse yayanjirako omwami gwe bayita ow'entoroko oyo mwamulabako muddugavu alingange engatto y'aba police ngikulinere kubuwako eddagala lya kiwu muddugavu yenna omula n'akasuti bamuwoze kawole kubanga omuntu bwe bakwanjula nti ono you defected obaako statement z'okola but bonna ba defective ono lubagamba bagira buzi kamera tezindaba nti bajja na kunjokesa. Kati oli omukyala mbuuza olulimi lwe litalutegeera n'amanya tetugamanyi. Ono okubiri defect olwamwanjudde ne yasebusi kuba ne kooti yennyini ne yazika. Zino firimu. Katugendeko. Katugende ku mulala. Kojo Sam from you are this Munyangabo. Who also withdraw. And Mzee, more and more are reaching out. He was a candidate. Yes, he was a candidate on NUP ticket For parliament. For parliament. Oh. And now he joined us. Mzee, more and more are reaching out to us. He was a candidate. Kolinda. Yes, he was Sam from you are this Munyangabo who also withdraw. No. Mzee, Wait. Mzee. We also have Kojo Sam from you are the moment you announce someone and you forget his constituency or his availability without knowing his constituency or constituency, that means the big lie. Because Bumba mwinaba defectees, manya gabwe, constituency, they can testify or to testify, okoyogerako, owokwogera, naye Deputy Speaker onanagi dengo wayo information, chitegeza temwina information, waromo naba ferima mbade mpaledinga, okunyaga nywando. Anyways, akanafa tekawulira ngombe. Ebisere bisinga tuga nti akanafa tekawulira ngombe. Nedda naffe bwete bwe twakolanga bajjajjaffe omogera ayisa madinisa ogenda obbayo ku binyeebwa ng'olyako. Wabula jjajja bwe yalabanga ebinyeebwa bikendedde ng'ate mu kwebaka bwe tulooza leeta bwe yaba awulira kati lwanaakukwata oba ne banaakukwata banno baganda obwo bembeera nabe waka nga jjajja ebinyeebwa nga bikendedde ani ali ebinyeebwa abakwata baleeta akaziŋŋoonyo nga bakayisa mu mannyo bwe kati ng'ebinyeebwa biri ku kaziŋŋoonyo kuno ng'omunnyonnyola ebinyeebwa wadde obba byaki kati na bano
bakimanyi nti oli yayiika dda amadinisa balina mukola bino kubanga baagala ssente. Tosobola kunga nti oleese ba defect tembawadde chance kweyogerako tebali ku lupa kubanga when you bring a defect abeera details the information nga mugi providing omuntu gwe mugenda okwanjulira abantu gayi talina information mumuwa information nemwe kenye temulina information kubanga mwagala kubba ssente naye mmwe oli yagenze gamba mukamaawo mbu Kyagula yafuna abantu batano bukeddeya ate wayimiridde tawoza abantu bisatu ye wali kati buyo mwamugambye ave mu kampeni zo Buganda kubanga abookesa mukyayo kya nnyo fere tulina buzibu ekituufu kiri nti mwesabire nnyo kubanga oba biometrics oba si biometrics oba muyiye amagye oba temuyiyeyo magye ekituufu kiri nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owenzika ng'oyambe muyambe ekkiriza muba training mubateeketeeke mujja kikakasa lwaki omulamu bagusiba ebigere bagusiba akaba azifugenda kugenda okwogera naye mu ttaka nkiddamu 15 tugenda kulonda mwe mukole buli kyemwagala ekyokutiisatiisa mujja tubuli ekisibisa omulambo ebigere gy'obeera kugenda kudduka oba ekigusibisa akaba n'oguteeka pamba mu nnyindo ne matu azifu gye mugenda oguteeka kulina kugenda okunyumya nabo mu coffini osiba otya omuntu wakaba azifu nti omusiba nti anaba agenda okucommunicatinga nabo mu coffini kati muli mukwesiba mwetadde pamba mu nnyindo mu matu kati NRM National Reverse Movement mujja tunnyonnyola mujja tunnyonnyola ekisibisa omulamba akaba azifu genda communicating n'omuntu mu ntaana temwagala awulire muteeka pamba mu matu temwagala sire muteeka pamba mu nnyindo mwaba buli kimu mukikoze naye mu training mukuba emiggo mukole kyemwagala naye mujja kitegeera. Alright. Nga nfundikira. Buli Munnayuganda gy'oli kikkakatako okuzuuka. Tebunnabera kikeerezi nnyo okuzuuka. Toyinayo ggwanga ddala, eggwanga lyonna baliyita Uganda, Empower Africa. We are under occupations. We are under occupation. So I encourage you, whenever you are, either in diaspora or back home, please encourage your brothers and sisters, your family, friends, and each and every person you know, in forces, like in police, military, and prison, please encourage them to vote Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that is our country. Don't be scared. It's your constitutional right to vote. Please come in large numbers on 15th of January 2025. Vote and protect your vote. Don't be intimidated by the soldiers, the government officials, the fake pastors, and others who are moving around on social media platforms, even mainstream media, discouraging people from protecting their votes. It is their constitutional right. After voting, stay away 20 meters from the polling station, protect your vote until to the counting hours in the evening. Then you are free to celebrate from where you are. You understand? The deadline is on 15th of January. Please, this is the last time for Uganda. We need to regain our independence. We haven't yet in our history changing power through peaceful process. We are all brothers and sisters. Let us come together to save that country. Because someone is trying to create his kingdom under the disguise of politics. But this is not politics as usual. It's a war. And we are fighting the intruders who came as refugees in Uganda to seek asylum. Now they are becoming a problem to the entire population of Uganda, whereby they have destroyed lives of hundreds of millions of Ugandans, locally and internationally, because they are protecting their gains. We, the indigenous Ugandans, we have nothing to protect, because we've gained nothing since 1962 up to now. Where we are, we have nothing to protect. But Museveni and his family, they said that they are protecting their gain.
What gain are you protecting, and what gain have you gained in the rule of Museveni for 40 years? No medication in hospital, no good schools, the infrastructure is bad, the insecurity, intimidation, land grabbing. It ends on 15th of January 2025. Please vote in numbers. May God bless you. Stay blessed. Mukama bakumi natakumira mpera. Bwalaba mubaka abatwale tulisinkana je tulisinkana. Kulwa Katonda n'ensi yange akatambika wedde. Mwera.